You are all welcome to the next class on industrial management. We are discussing Unit 5. This Unit 5 is on plant maintenance and industrial safety. And this is the fourth unit. So far we discussed the maintenance activities in our class. Now we are expanding the concept of maintenance to include what is known as a total productive maintenance, the TPM. We will be discussing the concept of TPM in our today's class. Before going further, let's have a quick recap of what we discussed in our earlier class. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So in previous class we discussed the preventive maintenance. So we said there are two types of maintenance. One is breakdown and the other is the preventive maintenance. Breakdown ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಫೇಲಿಯರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿ ಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, those the maintenance are done when the machine is running itself. This can be done anytime. And some maintenance are shut down maintenance. ಈ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಟೀನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ we had seen the advantages of good maintenance system in our previous class, and similarly we have seen the drawbacks of the poor maintenance system in our previous class. Let's move on. Before going further, we'll also have an overview of what we intend to discuss in today's class. In today's class we'll be discussing what is TPM, the concept of the TPM. Then we'll be discussing ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪಿ ಎಮ್. ಈ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ನಿಂತಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪಿ ಎಮ್. ಸೊ ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. The benefits ಏನು by TPM ನಿಂದ, what is that company, how does the company benefit from implementing TPM, total productive maintenance. And towards the end we'll be discussing different techniques of TPM. ಈ TPM ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ TPM ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. These are the things which we'll be discussing in our today's class. Let us start with the concept of total productive maintenance. So, the total productive maintenance slightly differs in scope. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ we say total productive maintenance is a company wide team based effort. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲೋನ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರದ್ದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವೈಡ್ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ವೈಡ್ ಎಫರ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್. Everybody has to pool their energies, resources, ideas together for maintaining the maintenance. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ್ಯಂಡ್
Here, it is not just to maintain the equipment. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ವೈಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಟು ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ we intend by TPM we intend to achieve the overall equipment effectiveness. ಈಗ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, OE ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಂಪನಿ ವೈಡ್ ಟೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ so as to improve the overall equipment effectiveness. Here we use certain critical word. ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ತ್ರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ when I say total, it means the all employees are involved. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರು ಕಂಪನಿಯವರು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, everybody from top to bottom, everybody is involved in the maintenance of the plant and equipment. That is one aspect of total. Second, this total also means there is a total elimination of all those things. So that means it has to eliminate all accidents, all defects and all breakdowns by proper care of the machines. So ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ the total elimination of accidents, defects and breakdowns. So that is the meaning behind total. Second is productive. Productive means actions are performed. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು while the production goes on. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಥರ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. Machine means maintenance means keeping the plant and equipment in good working condition. And if at all things go wrong, making the proper repair, making regular cleaning and making regular lubrication. These are the parts of the maintenance. So it includes the concept of totality, includes the concept of productive work and also the maintenance. So by total productive maintenance, the aim is to achieve the zero breakdown. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಝೀರೋ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ದಿ TPM ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ is total equipment effectiveness. So equipment effectiveness 100% utilization ಆಗಬೇಕು equipment. Third, total maintenance and delivery system. So ಎಲ್ಲವೂ complete the maintenance and delivery system is maintained. Now let's discuss some of the principles on which this TPM is based. ಕೆಲವು principles ಮೇಲೆ TPM ನಿಂತಿದೆ. Let us discuss those principles. One is, here we are not considering whether the machine breaks down or not alone. ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮೆಷಿನ್ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗದೆ ಐಡಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲೂ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್. ಮೆಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವ ಮೆಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ TPM ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ effectiveness. Obviously,
ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ OEE ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗದೇನೆ ಕೂಡ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರೋದೇನಲ್ಲ. ದಿ TPM ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ here the responsibility of the maintenance is shifting from the maintenance person to the operator. So ಇಲ್ಲಿ first of all, for the initial the maintenance, the operator himself is responsible because the operator is the best condition monitor. ಮಿಷಿನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ at that level itself, if he can do the maintenance work, there is no need for any major maintenance work. So the operator is the first person who does the maintenance work. So that is the TPM, and for that we need to training. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟರಿಗೆ ಬರೀ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we have to upgrade the skill of the operators to include the maintenance skills. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಎಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ then we will have total predictive maintenance. So by all what we mean is that it is a cross functional teamwork. ಇದು ಬರೀ your department ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, it is a teamwork of all departments, not just the maintenance the department. So these are the basic principles of total productive maintenance. So here the operator is the person who does the first maintenance work. The operator himself, that means the operator takes care of the maintenance, the work. Next, let's come to the objectives of TPM. So ನಾವು TPM ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಲಾಸಸ್. ಸೊ TPM ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಂದ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ we'd like to ensure that there is no accidents and no consequent losses. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಗಳು ಶೂನ್ಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಥರ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಝೀರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನ್ದ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. There should not be any the defective components which are produced by the plant and equipment. That is zero defect is another the objective. And for that we have to involve everybody. So that is the involve the entire the workforce. ಬರೀ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So these are the objectives of total productive maintenance. Next, let us see what are the benefits. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡೋಣ. So benefit is what we have seen already, that is equipment effectiveness. Equipment effectiveness ನಿಂದ equipment productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. That means by the same machine we are able to produce more. That means that the productivity of the machine is enhanced because of the total productive maintenance. Indirectly, that is same the equipment effectiveness. Overall equipment effectiveness ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ overall equipment productivity ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. And no machines will be down at any time. So that means we will be able to reduce the equipment downtime by total productive maintenance. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು.
by taking care of the total productive maintenance. Here, the maintenance cost can be made lower, so lower maintenance and lower the production cost by going for total productive maintenance. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ the maintenance cost becomes less. Along with that, production cost also reduces. And the aim is to ensure that the zero equipment caused defects. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ. ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಮಿಷಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಿಷಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸ್, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು TPM. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಿ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇದು ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ more happily in the organization. There will be less turnover in the organization. Coming to the benefits of the organization, continuing with that. So, by doing all those things, we will also be increasing the return on investment. So, company ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. We can also reduce the accidents by total productive maintenance. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ the total predictive maintenance will also ensure pollution-free working. So the pollution control measures, this will help the total productive maintenance, and there will be better understanding among the workers and the management, and also there is going to be better teamwork. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. These are the advantages of TPM. Now let's come to the last part of what we are going to discuss. It is the techniques or activities of TPM. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. The first and foremost is regulate basic working condition. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ adhering to, that means we are adhering to the proper operating procedures. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇದು ವೆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ will happen. So insisting that everybody should adhere to the proper operating procedure, that is a part of the TPM technique. Next is improving weakness in design. That means we have to improve the weakness in design. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಇಫ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫೇಲ್ಸ್, ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ any weakness in design is to be properly addressed. That means TPM tries to identify and correct any defect in the equipment design. So equipment design alliರುವ ಏನು equipment that may be contributing to breakdown. ಸೊ breakdown ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು breakdown ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎರರ್ಗಳಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಎರರ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ TPM. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿಟೇರಿಯೇಷನ್, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಎರರ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಟಿಯರೇಷನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಿಟಿಯರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮೆಷಿನ್ ಫೇಲಿಯರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯೂಸರಿಗೆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಕ್, many of the problems can be addressed. That's what we have seen. The operator also should be trained in maintenance. Maintenance training, maintenance people ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, the operation persons, the operator also need to be trained. So they'll be knowing how to work on the machine for reducing maintenance ಬಾರದ ಹತ್ರ machine ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ the defects and correct themselves. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ providing the training and education to the operators and all the workforce is the another techniques of TPM. That's what we wanted to discuss in today's class. Let's solve a few multiple choice questions. The following are scheduled maintenance: overhauling of the machine, cleaning of tank, whitewashing of building, all of the above. ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Scheduled maintenance is dashed between breakdown maintenance and preventive maintenance. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ on an extreme is scheduled maintenance, the preventive, other is breakdown. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು for answers you have to just select one word. Is a joint, is a compromise, it's a bridge, it's a connection. The best possible word is a compromise. Is a compromise between breakdown maintenance and preventive maintenance. Equipment history card is used to record. The equipment history card ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು equipment ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ. So that is a very valuable document for further the maintenance. So it will include
ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದ ವೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, rate at which equipment wears off, all of the above. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಈಸ್ what the equipment, the history card tells. Total predictive maintenance aims at less idle time, increase in productivity, zero downtime, none of the above. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. TPM approach has potential of providing almost a seamless integration between ಯಾವುದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ TPM ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು it tries to integrate these two things. Thank you.